where the mind is without fear and the head is held high. Good morning and a very warm welcome. Rabindranath Tagore's words continue to remind us that the written word is not merely something we read, it is something we live by. Literature shapes our thoughts, enlarges our imagination, and gives us the courage to see the world more clearly. It is in this spirit that we gather today at the historic Alipur Museum, a space that carries the weight of memory and the quiet strength of reflection. For 17 years, the APJ Kolkata Literary Festival has shaped and contributed to the cultural and literary landscape of the city. The festival has been a meeting ground for voices and visions, where stories travel across languages, ideas find new listeners, and literature remains at the heart of our shared culture. As we come together to inaugurate the AKLF 2026, we celebrate not just a festival, but the enduring power of words to connect, question, and inspire. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to day one of the APJ Kolkata Literary Festival. May I now welcome the festival director, Ms. Anjum Katyal. She will share her opening remarks and officially announce the start of the AKLF 2026. Thank you, and a huge round of applause, ladies and gentlemen, on the first day of the APJ Kolkata Literary Festival. Thank you for that introduction, Sanchari, and welcome everybody. I'm not going to delay proceedings any further. We all know what we're here for. We're all looking forward to it. 3 days of lots and lots of interesting discussions with some of the most interesting minds and thinkers that we have today. And we welcome all our delegates, we welcome our friends, we welcome the audience, and let's start the proceedings. May I now invite what are we doing next? We have a countdown. Okay, this is like New Year's Eve all over again. Let's have the countdown to the start of the festival. Thank you so much. And on that note, now may I request Ms. Anjum Katyal, the festival director, CEO of APJ Oxford Bookstores, Mr. Swagat Sengupta, the director of Alipur Museum, Mr. Jayanta Sengupta, to kindly join us on the stage with the living legends, Ms. Usha Uthup and Ms. Madhabi Mukherjee, to light the ceremonial lamp. I request everyone to kindly clear the front of the stage. Please let your audience have a clear view. I would also request Ms. Neeta Sridharan, programming head, to kindly join us on the stage.
On this auspicious occasion, on the stage, we have with us Ms. Neeta Sridharan, the programming head of the APJ Kolkata Literary Festival, Mr. Jayanto Sengupta, the director of Alipur Museum, Ms. Anjum Katyal, the director of the APJ Kolkata Literary Festival, Ms. Usha Uthup, Ms. Madhabi Mukherjee, and the CEO of Oxford Bookstore, Mr. Swagat Sengupta. The ceremonial lamp lighting symbolizes the illumination of thought and imagination that we are just about to begin. Thank you so much, everyone. We now have with us Ms. Uthup, the living legend, here with us on stage. She will be rendering a vandana to start the occasion of the APJ Kolkata Literary Festival. Hello everybody, namaskar, namaskaram, sat sri akal, salam alaikum. As always, there's nothing as marvelous as being a part of a literary lit fest, APJ Lit Fest, yeah. There's nothing as marvelous as being on a stage which is just so vibrant and so iconic with Madhabi Di. I mean, Anjum of course, but Madhabi Di, I mean, you know, we all know her from, well, from all the wonderful, wonderful work that she has done. And I'm so proud to be a part of this morning because not everybody gets an opportunity to be with her in this manner, especially for an occasion like this. Thank you, Madhabi Di. She's so dignified, and we keep meeting backstage in many shows, but to be a part of this is really fantastic for me. I'd like to say thank you to everybody, especially to Anjum Katyal and the APJ people for giving me this opportunity of always being a part of their Lit Fest. And to see a full house, what more does one want? The only thing is, I hope this translates into more reading and less mobiles. More reading, less typing. More reading, less short forms. I have so many things to say, but the most important thing is I want all the children to get back to reading, which is what every Lit Fest is all about. Why have we given up reading? And I think that is so important. I'd like to say that I have an opportunity to do a vandana before starting, so something different from what all of you have expected me to do. I'm very, very happy to be here to do this for you. Thank you, Samaresh. Thank you, Rinta. And thank you to all the people on the sound. Thank you.
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शङ्करा शिव शङ्करा शङ्करा शिव शङ्करा शिव शम्भो महादेवा शिव शम्भो महादेवा यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शङ्करा शिव शङ्करा शङ्करा शिव शङ्करा शिव शम्भो महादेवा शिव शम्भो महादेवा शिव शम्भो महादेवा शिव शम्भो महादेवा Thank you. I think I need a bigger hand than that.
Because people who've heard me sing only songs like what is happening in Rambaho in Durandar now, to hear me sing something like this, I think that itself is such a blessing from the Lit Fest, really, for me. Thank you so much for giving me this opportunity, showing the other side of me. Thank you. Let us now prepare for the most anticipated book launch for the inauguration of the APJ Kolkata Literary Festival. Madhabi's Garden, a memoir, will shortly launch the book right now in the presence of Ms. Oindrila Dutt and Mr. Arunava Sinha. I would request everyone to please put a huge round of applause as our speakers, Mr. Arunava Sinha and Ms. Oindrila Dutt, joins us on the stage. Ladies and gentlemen, Madhabi's Garden, a memoir published by Bloomsbury, will be launched shortly on the stage as a part of our inauguration program, and we are thoroughly excited for this Kolkata launch. All of them. Nitin? Nitin, bring it in the middle. Bring it in the middle for them to launch. Bring the sunboard in the middle right now. Let them launch. It will be in the middle, yes. We are bringing it to the middle, so they'll open. দিয়ে দিয়েছে গো বৃন্দা you yes, three of you can. I would now request Ms. Anjum Katyal, the director of the APJ Kolkata Literary Festival, to be joined by Arunava Sinha and Ms. Oindrila Dutt for officially unveiling the book in the presence of Ms. Usha Uthup and Ms. Madhabi Mukherjee. You can sit if you want. I would also request the speakers to kindly take out the copy of the book and display it for the official launch. Okay, is this all right? We're not hiding. I am, but you can see. Ma'am, I'll. Move. 1, 2, 3, Arunava. 1, 2, 3, 8. Yes. Akbar, okay, come on, Arunava. Go for it. Okay, go for it. All right, on the count of 3. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, huge round of applause for the book launch of Madhabi's Garden, a memoir published by Bloomsbury. I'll take it down. You can go beside them. Bring it back. Why didn't you say it before? Why don't you hold it up there? Forget this. Open it up. Be a little behind her and hold it up. Stand behind her and hold it up. Nice. Cover your. Nitin?
Cover your face. Cover your face. May we have a huge round of applause once again, ladies and gentlemen. The EPJ Kolkata Literary Festival is enthralled to be having launched this book in the presence of such lovely audience. May I now request Ms. Oindrila Dutt to kindly take the conversation forward as I step down. Requesting Oindrila ma'am to kindly take the conversation forward. Thank you. Thank you so much. Good morning, everyone. Wonderful to be back at AKLF and to see this great audience at a venue that is very special for us. We talk history and heritage and tradition. Nothing could be better than this. I'm going to start off right away. Usha Uthup, the name spells musical magic. She's still entertaining audiences in her late 70s. She doesn't want me to say that. And singing her heart out as only she can, 56 years after she started her professional singing career. And Madhabi Mukherjee, her luminous presence, her incandescence on screen have remained unforgotten. Even today, it's an indelible memory, even though she's in her 80s now. And stories, words, the power of expression, language, still vital to these two indomitable, really wonderful, amazing, incomparable women. So, I know, let's hear it for that. This is a book, Madhabi's Garden, her memoir, that has recently been translated from English to Bengali by Arunava, who has innumerable published translations to his credit. So I'm going to start with my first question to Madhabi Di. Madhabi Di, it's been an amazing journey. 5 বছর বয়স থেকে আপনি মিনার্ভা থিয়েটারে কাজ শুরু করেছিলেন. You got to know, you became very close to real greats, Shishir Bhaduri, Chobi Bishwash, Sarojabala Devi, Prabha Devi. Of course, later, I'll ask you later about her Kanon Devi. তো ওই দিনগুলোর কথা আমাদের প্লিজ একটু বলুন আর এনাদের কথা. For example, you've described the incredible discipline যেটা শিশির ভাদুরী ছিলেন. তারপরে ছবি বিশ্বাস এত ন্যাচারাল অভিনয় করতেন, মনেই হতো না অভিনয় করছেন. একটু বলুন আমাদের. প্রথম যে অভিনয় করি, আমি বাংলাতেই বলছি, ওটা আমার সুবিধা হবে বলে। প্রথম যে অভিনয় করি, একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন আমি খুবই ছোট। শ্রীরঙ্গম থিয়েটারের নাম ছিল, শিশির কুমার ভাদুড়ির সেখানে ডিরেক্টর ছিলেন। তো যখন যে ভদ্রমহিলা, আর কি ভদ্রমহিলা বলবো না, তখন আমি খুব বাচ্চা, 4 বছর বয়স। তো ছোট্ট বাচ্চা যে রোলটা করছিলেন, সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন আমার মা বলেন যে এখানে যদি আপনি, আমার ছোট মেয়ে আছে, তাকে যদি নেন। তো বললো আচ্ছা ঠিক আছে, করতেই তো হবে, থিয়েটার কারুকে না কারুকে একটা করতেই হয়। তো দেখো, তো উনি এমন মুখটা, মুখের এক্সপ্রেশন ছিল যে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। তো আমি সীতা নাটকে আশ্রম বালিকার ভূমিকায় অভিনয় করলাম। তো যে প্রম্পটার ছিল, তাকে দেখে বললেন দেখো যদি হয়, বলে উনি চলে গেছেন। তারপর পরবর্তীকালে প্রভা দেবী, তিনি বললেন আমার মাকে, ভালোবাসতেন খুব, যে ওকে যদি আমার সঙ্গে মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়ে যাই তাহলে কেমন হয়। তো বললো আমার কাছেই থাকবে, তোমার কোনো চিন্তা নেই, আমার মাকে বললেন। তো মা বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার কাছে থাকলে তো কোনো অসুবিধে নেই। এবার আমি মিনার্ভা থিয়েটারে গেলাম এবং তারপর অনেকবার
শ্রীরঙ্গম থেকে পড়েছেন, কিন্তু আমি যাইনি। আমার এই ছোটোবেলা থেকে একটা অভিমান ছিল যে বড়বাবু কেন এরকমভাবে বললেন, দেখো চেষ্টা করে দেখো যদি হয়। তো আমি তারপর পরবর্তীকালে করেছি, শ্রীরঙ্গমেও করেছি নাটক, আর ছবি বিশ্বাসের কাছে বেশি করেছি। ছবি বিশ্বাস করতেন, ছবি বিশ্বাস, সরজুবালা দেবী, তাদের সঙ্গে, এবং দীর্ঘদিন প্রায় 10 বছর বিনারফা থিয়েটারে ছিলাম। ওই বলে যে কত জাহাজ আসছে, কত জাহাজ যাচ্ছে, কিন্তু তার ভিতরে আমি স্টে করে আছি। কেউ যাচ্ছে, কেউ আসছে, ঠিক আছে। তো প্রথম যখন ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে অভিনয় করি, ফার্স্ট আমার তখন ওইরকম 4-5 বছর বয়স। তো আমার সংলাপ ছিল যে এখনই ঘট ভরতে যাবে বাবা, একটু পরেই বলিদান হবে, রাত্রে বাবুদের বাড়িতে থিয়েটার হবে, ম্যারাপ বানছে, একটু পরেই কিন্তু আমাদের ছুটি দিতে হবে। কিন্তু ছবিবাবু এমন মাথা নেড়ে আদর করলেন, আমি ভুলে গেলাম সব পাঠ, একদম সব ভুলে গেলাম। তো বললো, কি তোমাদের কি চাই? তখন মনে পড়লো ছুটি চাই। তারপর কি হচ্ছে, বাবুদের বাড়িতে কি হচ্ছে? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, বাবুদের বাড়িতে ম্যারাপ বানছে, থিয়েটার হবে, একটু পরেই কিন্তু আমাদের ছুটি দিতে হবে। তা বললো, হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপর তো বিমলা আসছে, বিমলার সঙ্গে ভালো সিন হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই মানে প্রথম দিন গিয়েই কিন্তু ভুল দিয়ে শুরু, ভুল দিয়ে আর শুরু, এবং তারপরে যাচ্ছি আজ পর্যন্ত চলেছি আপনাদের সকলের ভালোবাসায়। Thank you, Madhabi Di. Usha, your biography was written by Bikash Kumar Jha, and later translated from Hindi to English by his daughter. And it is so important, that story, because there's so much to learn from your life, your career. So much encouragement for young performers and artists, telling them to follow their dreams. And I wanted to know, really, that is why a story like that is important, to record, to keep a record, to tell the story of a life that can impact positively. And it's the same for songs, narrative songs. You have something like American Pie. You have Bohemian Rhapsody, the Ballad of John and Yoko, Hotel California. There's so much. There's an old song I remember called Ringo, the Piano Man. Some of them telling stories beautifully, creating worlds, and some of them recording incidents that happened that should not be forgotten, like the day the music died. So talk to us a bit about that, the parallels. Take that further a little. Actually, for me, every song, in fact, has an impact, or I want it to have an impact on the people who are listening, because I'm totally a people's person, and I like to share the fact that every day that I sing a particular song, it means something totally different to me, and I want to convey that to the people who are listening. And I feel that when you have a song which talks about your troubles or talks about your happiness and joy, as far as I'm concerned, mainly for me, because I always wanted to spread happiness and bring a smile on everybody's lips and face, I always chose songs according to the lyrics that told a story. And of course, in English, you could probably say most of them were ballads. And the blacks, I mean, when they spoke about their troubles, they always put it into a blues, what should I say? It was always, the whole story was told through song, but in a particular format. Either it was a 12-bar blues, or, they spoke about their troubles through song. And I think that's what is so important. And even wherever there was a song which people thought there wasn't anything important to talk about or sing about, I found meaning in that. Like, for example, Sunny.
Yeah. Sunny, sunny, yesterday my life was full of rain. Sunny, thank you for the sunshine you brought again. Now my dark days are done. You know, there are little points of, what shall I say, in the song which tell you what the person has actually gone through. And I think so, books and music Yeah. have this common link. You have the story or the book which talks about it in chapters, and we talk about it in verses. Verses, yeah. And I think that is what is so important. It's not the kind of song, like even Hotel California, since you mentioned it. There's so many songs, even something which people would say was nondescript. Like, for example, a James Bond song which says, "You only live twice." One for your dreams and one for what you're going through right now. And I think when you talk about a song or when you sing a song and you're able to put forth this amazing feeling that you're going through, I think it calls for a great amount of interaction with the person who's listening. So it's not really only in with books. It's also, I'm so happy you asked me this question because the connection is so great. People think sometimes, they tend to, what shall I say, not berate. I think put it at a lower level, music, and Litfest is very big, Sorry to say it like that, but most people think that that is on a higher level and music is not. So if I would sing a song like, say, for example, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. It's a whole story, it's a whole movement that is happening, and the words that say तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल. So there is a whole connection with a whole diaspora of people. Also, Usha, and that is for the next AKLF edition of AKLF, perhaps. There are a lot of famous songs. There's a lot of famous, well-known music that is tied to well-known books and films. Yes, of For course. example, you could do a whole session on something taken out of Dr. Zhivago, love story. Yes. So literature and music. Okay. Arunava, what, from all the things you could have chosen to translate, what made you choose Madhabi's Garden? And in her amazing journey, what appealed to you the most? Well, it was an incredible opportunity. আমরা যারা কলকাতায় বড় হয়েছি 70-এর দশকে 80-র দশকে আমরা তো মাধবী মুখোপাধ্যায় তো আমাদের জীবনেরই অঙ্গ আমরা যে ছবিতে দেখেছি আমরা নাটক দেখার সুযোগ পাইনি but the films that we watched her in are etched in our memories. And the most incredible thing is that, for example, Charulata was released some 60 odd years ago, but there are people today, young people, middle-aged people, old people, who all say, we want to know more about Charulata and Madhabi. So when I discovered that there was a memoir, and Madhabi di, ami khoma chaye nichi apnar kache je apni je apnar bangla boiyer je টাইটেলটা মাধবী কানন যেখানে কানন দেবীর নামও আছে সেটা আমরা ইংরেজিতে আনতে পারিনি কেননা মাধবীদির সাথে কানন দেবীর যে সম্পর্ক সেটা অনেকটা আছে বইতে সেটা সম্বন্ধে so she discusses it at length and in reading it we discovered an actor who was a thinker who had very deep relationships with people around her and who was a wholehearted commentator of Bengali cinema, Bengali theatre and the Bengal art scene. So no one in their right mind would say no to this opportunity. And as for what struck me the most, I think it was her days in the theatre. Yeah. Because the films we had still seen, we had some idea of it, although there are many unknown nuggets about Madhavi's relationship with Ritik Ghatok, with Pundendu Potri, with Mrinal Sen, needless to say, Satyajit Ray. But it's the days on stage, the theatre days that are most remarkable. I was most taken by the long account of Madhavidi as part of a troupe which traveled all around Bengal and other parts of eastern India.
and in the process of which she talks about not only the performances but also what went on behind the scenes. Yes. And that is, I think, very valuable because there's so much that we don't know about, we couldn't ever have known about. Her comments, her observations about actors, directors, their plus points, their failings, the funny situations, the hardships they faced. That's incredible. Okay. So, if I might add, there's a whole world of people around, outside of Bengal, who have known her, okay, through her films. And I think it's such a fantastic opportunity for them to know more about her. Because for me, she is just such an iconic person. I don't see her at all as an actor or, for many people, she's like a goddess, someone you admire, the dignity, the grace, the way in which she conducted herself, even now. And I think this is such an amazing opportunity. As you said, nobody would ever give up an opportunity like this, because whether it's South India or whether it's East or West or anywhere else, there are people who know her and only know that side of her. So it's great that you did this. I can't wait to get my hands on the book really and start reading. Okay, one of the things that Madhabi has done, one of the people who obviously touched her deeply and stayed close to her heart always was Kanan Devi. আপনি ওনার কথা এত লিখেছেন আর সবসময় প্রশংসা করি। All her great qualities, এত সুন্দর ছিলেন উনি, অভিনয় করতেন এত ভালো, but most of all, her big heart. এত লোকের জন্য উনি এত কিছু উপকার করেছেন এত লোককে, আর ফার্স্ট পারসন যিনি অভিনেত্রীদের জন্য একটা কিছু করতে চেষ্টা করেছিলেন, সেট আপ করেছিলেন যে তাদের বয়স হলে যদি দরকার হয় তারা সাহায্য পেতে পারেন। ওনার বিষয়ে আপনি প্লিজ যদি বলেন আমাদের। অল্প কিছু। তখন কানন দেবী যখন এসছেন তখন আমাদের সমাজ এত উন্নত হয়নি। সেই অনুন্নত জায়গায় উনি এসে উন্নত করবার অনেক রকমের চেষ্টা করেছেন। যেমন একটা অভিনেত্রী সঙ্গ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সব মানুষের মানসিকতা তো এক নয়, সবাই চায় আমারটাই ভালো হোক, এর ভালো হোক, ওর ভালো হোক, সেটা কটা মানুষ চায়। কিন্তু কানন দেবী সেই জায়গায় ছিলেন, প্রত্যেক মানুষের ভালোই চাইতেন। কিন্তু তিনি একটা সংস্থা করেছিলেন যেখানে সমস্ত শিল্পীদের যাদের অসুবিধে আছে তারা তাদের সাহায্য করা। সেখানে আমরা নাটক করেছি। সব কিছু করার পর কানন দেবী চলে যাবার পর ওটা আর থাকেনি। তো আমি যখন ওটা বন্ধ হয়ে গেল, একদিন কানন দেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম গিয়ে বাড়িতে যে কেন বন্ধ করে দিলেন। বলতো সকলের মানসিকতা এক নয়, এক জায়গায় যদি আবার কোনো দিন পৌঁছয় তাহলে আবার আমরা আর একটা নাম হয়তো বদল হবে, বদল করে নতুন করে আবার করব। কিন্তু এখানে এটা বিষাক্ত হয়ে গেছে, সেই জন্য ওটা বন্ধ করে দিলাম। কোনো বিষ জল পান করলে মানুষ মরেই যায়, বাঁচে না। তো বাঁচার একটা জায়গা যদি আবার খুঁজে পাই তাহলে আবার করব। মহিলা শিল্পী মহল ছিল সংস্থাটার নাম, সেটা উনি আর করতে পারেননি, সকলের মানসিকতাটা ছিল না বলে। Thank you. Thank you. That's just a brief insight into what she's had to say about Kanan Devi, and believe me, it's fascinating. That view of Kananbala, those parts, those attributes, those characteristics that not many people know. Usha, you must be the busiest performer that I know. And yet you still find time to read books. When? Also, what kind of books interest you and what are you reading now? Or what did you read last? Gosh, it's just, as I said, it's just fantastic when you, for me, not just the books, but
even the scent, or shall I say, the aroma or the smell of books in your room is so beautiful. I'm sure many people will agree with me, but you know, when you get into a bookstore, I mean, that's just so fantastic. So for me, even though I don't get the time to read too much, I mean, not as much as I would like to, but I love more true stuff. You know, I'm not so fond of fiction actually, and I love reading books that give you an insight into Also life. off the beaten track, because I remember we did something for AKLF. It was a curtain raiser event before the actual festival, and I was in discussion with you and others. And you mentioned a book by a Russian author, completely off the beaten track, and I Yes. remember going and reading it. Ouspensky. Did you read it? Yes. Oh, that's such a fantastic story. It's a story called The Strange Life of Ivan Osukin. Yeah. And if anybody gets a chance to read that or get their hands on it, you must, because it's really beautiful. I mean, it's just us. And the whole story is about the fact that why do we always say, if I had known? We all know what's going to happen. We all know, but we try to put it at the back of our head and try not to remember. I don't know what the reason is, but if we ever get a chance to discuss that, we will. But what I'm reading at the moment is revisiting. I love revisiting books. I'm reading Okay. The Picture of Dorian Gray. Ah, okay. What a book. What a Yeah, book. yeah. It's an insight, and every time you pick up a book that you've read already, you always find Something new. sentences that you can read different meanings into, Yeah. you know, something which you've missed out. So I would recommend that to everybody. Go revisit the books that you've already read. And I think that's really wonderful. Even if that means fairy tales, do that. Yes, fairy tales. Yeah. I'm going to ask Arunava, and we're really trying to do this quickly because we have very little time because of our late start. Arunava, there are so many stories about Madhabi, and really hilarious stories, some of them, the food related, the shooting related. Tell us, give us quickly just one favorite story of yours. I think the one favorite story was when Uttam Kumar and Supriya Devi were in a room during, they were shooting on location, and they were in a room which had a skylight, which opened up onto the roof. And so Madhabi and some others, they went up to the roof and they played a prank on them. You know, looking at them through the skylight and trying to tell them that the gods have come down to miss you and so on. So it was just one of the many stories which showed how impish and mischievous and human the whole setup And was. I love that part about pot of Rasgulla coming to Ritik Ghatok, and all of them were starving. They hadn't eaten for hours. He just ate the lot and then looked at the man and said, "Oh, the Rasgulla kothay?" And there was no Rasgulla. So, Madhabi, I want to ask you about these wonderful directors you have had the honor of working with. Mrinal Sen, Ritik Ghatok, Satyajit Ray, ওনাদের ডিরেক্টোরিয়াল স্টাইল ওনাদের বিষয় একটু যদি আমাদের বলেন, especially Ritik Ghatok. What made him, despite being such a flawed genius, what made him so different and so powerful as a director? ঋত্বিক ঘটক নিজে অভিনয় করতে পারতেন, অভিনয় করেছেন, নাটকে তো অনেকই করেছেন। তো কি যেন নামটা ছবিটার, সেখানে নহুষের রোল করেছেন, মানে সেটা হচ্ছে ভূত, মনে পড়েছে? কি নাম, ছবিটার নামটা যে আমি ভুলে গেছি। হ্যাঁ, আপনার যে রিলেশনশিপ ছিল ওনার সঙ্গে, উনি আসতেন আপনার কাছে, আপনি জানতেন ওনাকে টাকা দেওয়াটা স্ট্রিক্টলি নট অ্যালাউড, বাট এত খারাপ লাগতো আপনার, আপনি ওনার স্ত্রীর কাছে গিয়ে টাকাটা দিয়েছেন যে যদি সত্যি দরকার হয়। আর একবার আপনি Yes. বাথরুমে লুকিয়েছেন। হ্যাঁ, আরশোলা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, কিন্তু বিকজ হার মাদার সেড না, যে সেটা ভয় বাড়ি নেই। পেতাম, তার কারণ ঋত্বিকদা যখন নর্মাল তখন ভয় ছিল না, কিন্তু ঋত্বিকদা যখন অ্যাবনর্মাল
কিছু খেয়ে ফেলেন। কিছু বলতে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝছেন কি কিছু। তো সেইখানে এসে ওই ওর যে ড্রাইভার ছিল, সেই ড্রাইভার এসে খবর দিল যে মাধবীদি খুব খেয়েছে, খেয়ে আসছে আপনার বাড়িতে, বুঝলেন। আমি খবর দিতে এলাম যে আপনি আছেন কি না তা জানবার জন্য উনি আসছেন। তো চলে আসলেন। আমি তো তখন একদম কোনো কথা নয়, বাথরুমে দরজা বন্ধ করে বসে আছি। আর ঋত্বিকদা আসলেন, এসে বললেন কোথায় গেছে মাধু। মাকে, মা তো বুঝতে পারছে না, আর হঠাৎ করে মিথ্যা কথা বলার অভ্যেসটাও নেই। সেই জন্য মা বলছে আপনি বসুন, আমি আসছি, আপনি চা খাবেন তো। বললো না, চা আমার খাবার দরকার নেই। বললো আমি দেখি, ওয়েট করি। বললো তো রেডিওগ্রামটা আছে কি করতে, চালিয়ে দিন, আমি গান শুনতে শুনতে ওয়েট করি। তো গান শুনতে শুনতে উনি ওয়েট করছেন, আর আমার তো ঘন্টার পর ঘন্টা ওই বাথরুমে বসে আছি। তারপরে বাথরুমে, বাড়িটা ছিল একতলা, ফার্স্ট ফ্লোর, গ্রাউন্ড ফ্লোর। গ্রাউন্ড ফ্লোরে আরশোলা থাকে। আমার গায়ে তো সে আরশোলা পড়ছে, আর আমি আরশোলাকে বড্ড ভয় পাই। সাংঘাতিক। সবাই পায়, সবাই পায়, তা আমিও পাই। আরশোলা এসে গায়ে পড়ছে, কিন্তু আমি চিৎকার করতে পারছি না, চুপ করে আছি। তো এইরকমভাবে অনেকক্ষণ সময় পর অনেকগুলো গান শুনলেন। শোনার পর একটা সময় বললো না, ওই মেয়েটার কোনো ঠিক নেই, কখন আসবে না আসবে, আমি যাই, পরে আসব। অন্য একটা ভেবেছি, খুব সুন্দর একটা গল্প ভেবেছি, সেটা ওকে নিয়ে করব বলে উনি চলে গেলেন। তো এইরকম নানান রকম আছে। আর একটা বলি যে ঋত্বিকদার সবগুলোই জানতেন, মানে মিউজিক সম্বন্ধে তার ধারণা, ধ্যান ধারণা। উনি কী মিউজিকটা বাজাতেন আমার সেটা ভুলে গেছি, ইয়ে নয়, ভায়োলিন নয়, কিন্তু কি একটা বাজাতেন যেন, ভুলে গেছি আমি। তো একটা ডিরেক্টরের এগুলো সমস্ত কিছু জানার দরকার, তাহলে গিয়ে ওই জায়গাটায় পৌঁছতে পারে, আর তা না হলে খুব মুশকিল। তো ঋত্বিকদার সবই ভালো ছিল, শুধু একটাই গোলমাল ছিল, সেটা হচ্ছে গিয়ে কি বলে, হ্যাঁ, না না সেগুলোও নয়, সব সব ডিসিপ্লিন ঠিক আছে, সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু যেটা ছিল যে একটা খেলা আমরা খেলতাম সকলেই, দাবা খেলা, দাবা, কিছুতেই হারতে চাইতেন না উনি। হ্যাঁ। তো চেস খেলতে বললো আয় বস, চেস খেলবি। চেসটা খেলতাম আমরা, মানে আমার মা সারাদিন তো একলাই থাকতেন, যখন ফিরে আসতাম তখন বলতো বস, একটা দান খেলি, এই করে করে শিখেছিলাম। তো এখানে যখন ঋত্বিকদার সঙ্গে খেলতাম, ঋত্বিকদা অত কনসেন্ট্রেট করতে পারতেন না, মনটা অন্যদিকে ঘুরত, সেই জন্য ঋত্বিকদা হারতেন, এবং হারলেই উনি রেগে যেতেন। এবারে কে দাবা ভালো খেলে তাকে ধরে এনে, তারা সব ভালো ভালো খেলোয়াড়, তারা মানে পড়াশুনো করে দাবা খেলে। কিন্তু যাই হোক, আমি মান রক্ষা করেছি, ওই যে হারতে দিইনি, ড্র হয়েছে। তো এইরকমভাবে এক একজনকে ধরে নিয়ে আসতো যে এই যে মাধুর সঙ্গে খেলো। এই একটাই ছিল রেগে যাওয়া, আর তাছাড়া কোনো ব্যাপারে রাগ ছিল না। কত কষ্ট করে আমরা কাজ করেছি সেইটুকু শুধু বলি। আমাদের যে ঘরগুলো ছিল সেটা খুব সুন্দর ঘর নয়, আর যেটা ছিল সারাদিন আমরা কাজ করতাম, ফিরে এসে আমাদের খাবার ছিল ভাত, ডাল, আলু ভাজা, একটা পেঁয়াজ, একটা লঙ্কা, এই প্রতিদিনের খাবার, সকালেও যা রাত্রেও তা। তারপর একদিন শুনলাম যে আজকে আমাদের মুরগি এসেছে। তো মুরগি যে এসেছে আমরা খুবই খুশি, যে ফিরে এসে আমরা
মুরগির ঝোল দিয়ে ভাত খাবো, কিন্তু যখন আসলাম ক্যাম্পে, হ্যাঁ, মুরগির অসুখ। সব মুরগিগুলো, একটা মুরগির অসুখ হলে সব মুরগির অসুখ হয়, সব মুরগি মারা গেল। আবার আমাদের ওই ভাতের চেয়ে ভাত দুগুণে ডাল আর আলু ভাজা। তো এইভাবেই কিন্তু একটা মানে কাজের প্রতি এমন একটা ভালোবাসা ধরিয়ে দিয়েছিলেন যে ওইগুলো খেয়েও কিন্তু আমাদের কোনো কমপ্লেন ছিল না, আমরা সেইভাবেই থাকতাম। আর ঋত্বিকদা সকলকে ভালোই বাসতেন, আবার যখন অসুবিধে হতো তখন বকাবকিও কিছু কম করতেন না, এইভাবেই চলতো। কিন্তু ঋত্বিকদার বকাটাও আমরা খেতাম ভালোই, আর ভালোবাসাটাও পেতাম, কোনো দিক থেকে অসুবিধে ছিল না। হ্যাঁ, thank you so much, I'm Madhabi. reminded of a quick nugget talking about Very Ritik quick. Ghotak and chess, that Shotojitra used to cheat at 29. This is something that Madhabi has revealed. Okay, you know, there's so much that I have to ask all of them, all three of them, but that has stopped ticking, so it's time for us to end this. I just want to say I am so honored to have been part of this session for all of you. And just before we end, Madhabi's book is available. Also, Usha's book, The Queen of Indian Pop, that is available at the stall. So please pick up your copies, get them signed by these two redoubtable ladies. You're not going to find them together in a long time. Usha's been a friend for so long, and we keep bantering and conversing on stage. But really, it is such a pleasure to be on stage. And this was a new experience, absolute pleasure. Madhabi, thank you so much, Arunava, for writing this. And now we're going to have one song, one quick song by Usha. Well, thank you, Indira. Thank you so much. Yes, Odi, it's always umbrella. It's always wonderful to be on the same stage as you. And today, the bonus, of course, besides Arunava, is this wonderful, dignified lady that I sit with. I'm always admiring her so much. And if you could just see how well kept her nails are, unlike mine. It's so sad the way I keep my nails. আমিও করি অ্যাডভাইস। না না, কিন্তু আমি যেরকম আপনাকে শ্রদ্ধা করি আর ভালোবাসা, সেম থিং আমিও করি। Ure Baba, let's have a tali for that. I mean, it's just fantastic because, you know, you feel so happy when you see a lady like this, really. I'm so proud to be sitting next to her. And Odi, I love the way you said, just sing one song. Actually, we had many more, but then there's been a bit of a traffic jam outside and everything got delayed. So at the time, as Odi already said, it's ticking away. So for that, I just have to say that I'm going to sing this one song for you. We've put it together especially for today. It's a song which everybody knows, but you know, I've been singing this song for the past 45 years. And yes, I mean, I've been singing for 57. So if you feel like clapping, you can clap. Otherwise, don't be so gambhir. I mean, it's okay. We're all part of that amazing entertainment fraternity, she and I, and all of us. So whatever we do it in style. Shan se karte nahi to karte hi nahi. But I've been singing the next song, which we put very short, and for almost 45 years. And every show I have to sing it. And suddenly it's got a new life after Durandar has been released, yes? So for all the yo bro types and Gen Z who thought this was from yesterday, but yesterday's classic or yesterday's song is today's retro. So ladies and gentlemen, here it is for you, Shan and Rambaho put together. Whoa, see? Okay. Thank you, Anjum, for all that you do. You want to clap your hands? Just clap your hands. Come on. Not loud enough, actually, you're clapping. We have the track more.
दोस्तों से प्यार किया एपीजे लिट फेस्ट से बहुत प्यार किया जो भी किया हमने किया बोलिए thank you and love you शान से come on everybody yo bro दोस्तों से प्यार किया दुश्मनों से भी प्यार किया जो भी किया हमने किया superb and here ladies and gentlemen is the one that's hit the headlines and all the social media. Thank you so much for giving it a new life. And we have wonderful people here, Bachi, Preeti, Sheila, Afros, my darling, and so many. Everybody's name I don't know, but still you can say Rambaho, especially for the Lit Fest, yeah? And we hope it's going to be a great success. Get your hands, everybody, come on. Rambaho, Sambaho, Rambaho, Sambaho. Shabbat, hey मैं गाऊं प्लीज ताली बजाइए जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी रंबा हो संबा हो शब्द हे मैं गाऊं प्लीज ओहो बोलिए जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी रब्बा हो सब्बा हो and now 10 times for the Lit Fest, okay? Let us hope that this becomes a real big, huge success. Can we have your hands and clapping and sing 1, 2, 3 with me? Shall we go now? 1, say 2, everybody, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8, and 9, and 10. Hey, tu ani au natsuya. Magdire mug Carnavalo soboya. It's amazing how it's gone to millions, yeah? Unbelievable. Thank you so much to all of you who have followed this. Tu mera jani man, main teri mehbooba. मुस्कुरा मुस्कुरा गम में तू क्यों डूबा living we were living dancing yeah dancing for the people that the love rumba ho samba ho rumba ho Samba ho Shabad up गाना खत्म हो गया ताली बजाइए Thank you so much and all the best to this amazing Lit Fest that I know wish I could have sung more but really we have to keep to the timing. There's another session waiting to be sessioned. Is that okay? Okay. Right. So take no. Here we do this fine. No. Ki adbhut. Without the media, we can't do anything. So. Look, I'm not letting go of this chance to be photographed with the two of you. It's really iconic, yeah.